Hallo und willkommen zu einem weiteren Video aus dem Toverland. Ja, wir haben es euch im letzten Video versprochen. Es wird mehr Content aus dem Toverland geben und heute ist es soweit, denn wir wurden heute eingeladen vom Toverland zu einem Avalon Preview Day. Und heißt, wir werden uns heute die Attraktionen hier, die in Avalon gerade gebaut werden, etwas genauer anschauen und vielleicht ein paar spannende Informationen dazu bekommen. Mal gucken, wie nah wir rangehen können. Ich bin sehr gespannt. Ja, wir werden gleich zu The Flaming Feather gehen als erstes und da wird uns etwas präsentiert. Und vom Designteam. Vom Designteam, genau. Und danach gehen wir auf die Baustelle. Ja, ich bin sehr gespannt. Kommt einfach mit, wir gucken mal. Rough sketches and stuff that you can see. Where did we start with Avalon in 2015? Well, it started with several maps. This is one of the first maps that I created, I think, the end of 2015, early 2016. You can see there's already a, oh, I got a point. You can see there's already a roller coaster in there with a different layout. Here we have Merlin's Crest, the dark ride. Here is the whole station and storage for Phoenix, the Flaming Feather, where we are sitting right now, which was just called a herberg, so a tavern. So if I can combine the two in one building, so we have the jump around with the horses, and we have a small drop tower, like going out of the roof and falling through the roof again. And we have an operator who can oversee both. They don't even pass the Flaming Feather, they don't even go like this. So, okay, we need something in the back that is high, that has volume, that is dynamic, kinetics, and that like attracts you towards the end of Avalon, that you want to go there, you want to experience, you want to see what's happening there. So that's why we put Dragon Watch, the parachute tower, all the way in the back. And also that you can slide. Well, it started first with coming up with the ride. That was decided in the session with Peter that we need a thrill ride that like fits the gap between like the spectacular Phoenix and the boat ride Merlin's Crest, and we need something in between, a little bit closer to Phoenix than to boat ride, of course, when you look at the spectacle. But we have a whole like a scala of rides that's attractive for the whole family. So then we have the location, of course, and the first thing that we came up with was, okay, maybe try this giant zweefmolen. It's called in English, it's like a wind seeker, I think. Well, what could that look like, you know? It's like a campus attraction, it's like a fancy fair ride. But maybe we can give it a makeover to make it look like it fits in Avalon. So this is the first watercolor study that I did in 2020. What if we try this out? And what you can see is, we didn't end up with this ride, but you see elements that are currently part of Dragon Watch. So again, a good idea never dies. I even tried it out again, pretty simple in Photoshop, put it in place in the photo, and what may it look like? Because when you're building in the helix, you know, you have a tight space, so you have to go up, and you cannot go any wider, so you have to go up. You have to use the height instead of the width of the area. It's not ruined, so there's life there, there's people working or doing something. Why not make a school out of it? Because first of all, we have to tell people that go on this ride who are not familiar with it how to use it, because you have to use the wings and you have to tell them something, because otherwise they have no clue what to do with it. So you see the very rough, just columns and tubes to play with to get a sense of, okay, we know it's going to be tight, but how tight is it going to be? And then we tried the safety envelope of Xaris, the Skyfly. And then you just play with it, you know, how high can we go, how low can we go, how wide can we go, and you just play with it from different angles. And now I do it very quick, but of course we did it very intense. But again, I think we succeeded in this, so this is the idea, you know, with the big amulet in the middle, which is part of the race of Merlin. It's a symbol that repeats throughout the area. We have a big kettle on the other side. And I always had in mind, okay, it's not going to be a real flying machine, because
even we as Avalon people and Berlin know that this is a machine, you know, and I want to make it look like a machine. I don't want to make this look like living animals. I don't want to make this look like airplanes that fly through the air without being attached to an arm. You can see the arm is part of it, so it's more like a medieval simulator. And that's it, final words are of you. And I would like to thank you for your attention. So, wir haben gerade eine Präsentation gesehen von Peter von Holstein. Er ist hier Designer und er hat uns ein bisschen erklärt, wie das alles hier entstanden ist. Auch schon ganz, also Avalon, komplett Avalon, den Themenbereich hier, den gibt es ja schon etwas länger, schon seit 2018, meine ich. Und, aber auch zu den neuen Attraktionen, die hier entstehen und besonders zu Pixarus, dem Skyfly, hat er uns sehr detailliert erklärt, wie das entstanden ist, wie das designt wurde, was es alles zu beachten gab. Ich fand es mega interessant. Ja, ik denk misschien iets kleiner wel, maar er komen heel veel dingen langs de rit ook om te zien. Ja, dat is eigenlijk wel heel leuk. Dan heb je echt een soort iemand die je voor naar voren trekt en je kunt het helemaal voorstellen dat de kindjes dat heel leuk vinden. Nou ja, dat was dus een hele grote wens. Uiteindelijk dat is zeker wat voor dingen. Ja, Essen im Toverland ist doch immer schon was Schönes, ne? Ja, wir sind hier in so einem kleinen Nebenraum von Flaming Feather. Der ist meistens zu, aber jetzt können wir mal hier rein. Das sieht richtig schön aus und auf den Tischen hat natürlich gerade so ein paar Impressionen gezeigt. Da sind so Beispiele, ja, so 3D-Drucke und auch hier ist Merchandise von dem Einhorn, voll süß. Und ja, es ist echt interessant, mal so diese Teile zu sehen von diesen Designprozessen. Auch diese ganzen Abläufe, die Peter nochmal erklärt hat, mit Gerstlauer zusammen und so. Finde ich echt sehr, sehr spannend und cool, dass wir sowas mal sehen können hier. Und ich glaube, jetzt gehen wir mal raus, Nathalie, und gucken uns das in echt an. Ne? Das war jetzt theoretisch und Design und jetzt gucken wir uns den Bau an. So, wir sind jetzt direkt auf der Baustelle gelandet. Und wir gehen jetzt zu Pixarus, zum Skyfly. Ich muss auch Nathalie so ein bisschen hinterherziehen, weil wir nicht hinterherhinken wollen bei der Gruppe. Also, jetzt geht's zum Skyfly, Pixarus. This is the only access point that we have to get into the helix of the coaster because of the footers of it. What makes it a bit special is that we had to dig around the footers of Phoenix, which of course was quite a challenge, and that's also the reason why Phoenix had to be closed for such a long time. So what we are going to do next is that we're going to split the group in two, and Kun and I will take one group upstairs, the other group will wait down here. We'll take a look, you guys can take a look at the Pixarus, have the chance to also get to the closest point of the safety envelope of Phoenix. Hopefully it will come around and you can also get some nice shots there. While the ride is operational, if there's like a quick malfunction or something, so that's why on the other side there's also a door, and we had to make this all fit into this tiny space. So that's why, even for our own workers, it will be quite tricky to work here sometimes. But this is what we have to make do. We'll quickly move forward because in this area the queue you have been waiting. Then we move forward to the grouper tower where you will be taking a seat, and we quickly walk through this because this welder will want to continue his work. We have this quite a grand structure because we wanted that once you're actually getting ready for the ride, you're in your position, we need to give you instructions for how the ride works. And we did want to do it in a grand way, so we built a grand tower where there will be effects, there's a story to tell here. Everybody will be excited, you see the Skyfly running around, so we really want to make a statement with this to show you guys this will be the entrance of the ride, get ready for it. And from this one we will also walk below the attraction.
So, wir stehen jetzt tatsächlich unter dem Skyfly. Das ist echt mega cool, weil das ja halt noch eine Baustelle ist. Und auch in der Helix von Phoenix. Das erste Mal, dass wir in der Helix von Phoenix stehen. Ich hoffe, es kommt gleich noch mal ein Zug vorbei. Wir haben es ja gerade schon vom Wartebereich aus gesehen. Mega, also so dicht dran zu sein, ist richtig cool. Und das Sky sieht auch ziemlich cool aus. I know you do your own attraction, but I'm going to show you the 3D model of what we're going to do. They said, oh, it's not necessary. I said, it is. Then I showed them what they were going to do, and they were like, oh. Yeah, we're making it quite a challenge also for you guys, because you have to install it here. Then we talk about how to, for example, create a big chimney like that. And now you see, for example, the steel. That's basically all the company that's working now needs to create a chimney like this. So it's really nice. Wow. We also work a lot with real wood. And the wood will always be connected with this concrete. So, for example, the small steel bar there is placed there to be able to create connections with the real wood. That then can So we needed this steel structure to be very crooked in itself, because otherwise, yeah, it's quite easy to make it to look way too straight and standard. But yeah, we are quite lucky with the company that we work with a lot to make these kind of wooden structures, because they throughout the years have done a lot of work for Toverland, so they start to really know, okay, yeah, you don't want this to be straight, right? And they start to think a lot with us about about how to make it, to create this more lively environment, because there's of course a lot of creatures, and even Merlijn, they live in this area, so we had the choice, okay, what kind of creatures are that? And as you can see here, for example, the blacksmith, yeah, it's really this sort of same creature as you already meet in Merlin's Quest, for example. We of course already had a terrace here, but there was not a lot of shade and not a lot of things happening around you. With adding these attractions, we really thought the middle of that square would be a very nice place to have benches to picnic, yeah, and also look at the show that's going to happen in the clock, for example. And we also enlarged the terrace of the Flaming Feather a bit on this side, because we realized that this is really going to be the side where the people would like to be sitting and see their children play. So you also see the existing playground that we had. We of course wanted to keep it, but we gave it a more central location, also closer to the restaurant, and opening up this whole square for a place where people can also freely sit and enjoy. The canopy of Jumping Juna represents the shape of it. It's inspired on the hat that Merlin is wearing. But it's a little bit hard to say what it exactly is, but we feel like now we created this queue line here, you see the lake much more, and you really experience this nature much more around the park, which is also kind of an unexpected nice surprise. Ich stehe hier auf ganz frisch gegossenem Beton. Aha, lässt also Fußdrücke hier. Die Designer haben uns versichert, dass sie jetzt trocken sein sollte. Und wie was sagt dein ja, Schuh? Nö, sieht gut aus. Also es kann sein, dass der Schuh jetzt von unten schwarz wird, aber die sind eh schwarz. Also von da habe ich mich rausgetraut. Wo sind wir denn hier? Das hier ist also du bist quasi hier in der normalen Schlange oder Single-Rider-Schlange und hier wird dann eingeteilt. Also hast du hier schon mal die Gruppe, da gibt es hier irgendwie so eine Art Pre-Show-Erlebnis und dann geht es rein in die Attraktion. Wie heißt denn die Attraktion? Dragon Watch. Yes. Also keine Uhr, ne? Eine Uhr? Nein, zum Gucken. Die Drachenuhr. Nein, zum Gucken. Nein. Wortwitz. Ja. Ja, aber ich muss echt nochmal sagen, das ist so viel mehr, als ich erwartet habe. Ich habe echt gedacht, 4 neue Attraktionen, okay, ja, da kommen jetzt so 4 neue Attraktionen rein. Nein, die werden richtig aufwendig gemacht. Das sind richtige Erlebnisse, die hier gemacht werden. Und mehr als die Attraktion, ne? Es viel geht auch mehr. darüber hinaus. Viel mehr. Also, es lohnt sich, glaube ich, wirklich, wenn das hier fertig ist, wenn ihr touren könnt, ihr nochmal vorbeikommen. Alleine für diese ganze, ja,
dieses ganze erweiterte Erlebnis. Also ich glaube wirklich, der Plan dahinter ist ja, dass der Aufenthalt im Toverland dann länger interessant bleibt, also dass man länger bleiben kann. Und ich glaube, durch diese Attraktionen, die jetzt dazukommen, die, wenn man nur die Attraktion selber sieht, das vielleicht nicht schaffen können, aber mit dem ganzen Drumherum, der Thematisierung, der erweiterten Story und dem ganzen Erlebnis, was man dann hier hat, dann glaube ich, das wird was. Also Ja, ich bin sehr enthusiastisch darüber gerade. Alle sind schon weg, Matthias. Sorry, ich finde es einfach echt cool und wir gucken mal weiter noch. Wir müssen mal die abenteuerliche Route jetzt Already nehmen. separate the guests into groups of 6. Ja. And yeah, as much as we could do with the budget, we tried to add show to it, of course. Okay. But it's nice that you are just here at the moment where you cannot really see what will happen. So that's nice. Yeah. Cables come out of the ceiling. I can tell you that it's quite a challenge to hide all the cabling, but as you can see, yeah, right now it doesn't look like it, but we were able to put the cabling over the roof, yeah, which is a nice thing to be able to hide all the technology that is needed. And a big cable coming from the center. Ja, das war unsere kleine Backstage, oder das war eine ziemlich große Backstage-Tour, oder Baustellenführung, nennen wir es Baustellenführung hier im Toverland. Wir haben jetzt gerade noch so eine Goodie-Bag bekommen. Erstmal finde ich die Tüte mega schön. Und da drinnen befindet sich das Magical Bier Und dann mit der neuen Skyline schon drauf. Guckt ist mal. einfach die gleiche Farbe wie deine Jacke da. Oh, Mega. wow. Und dann, was haben wir hier noch? Einen Kugelschreiber mit Glitzer und golden. Voll schön. Und dieses Buch. Wow. Wow. Guck mal, richtig schön. So ein Notizbuch. Toll, danke Toverland. Auch für die Einladung, haben wir das schon gesagt? Oh. Ja, jetzt ihr hört, dass die Show läuft, aber die Show, also solltet ihr schon kennen aus dem letzten Toverland-Video, da haben wir die ja gefilmt und gereviewt. Guckt euch dieses Video nochmal an. Wir werden uns, glaube ich, mal dazusetzen, noch ein bisschen die Show gucken und ja, dann war's das. Ja, dann danke ich euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr fandet es genauso interessant wie wir. Und wir sehen uns in einem anderen Video aus einem anderen Park. Bis dann. Tschüss.